So what is class, Nagvani? Nagvani, can you hear me? In this, no? Yes, sir. What is Class class? is nothing but yes. Class is nothing but blueprint, imagination, others. It Mm, contains variables, attributes, and properties, mm, methods. okay. So it will it contains variables and methods. Okay. So variables or methods, sorry, variables, properties, attributes, ఏమన్నా ఒకటే. Understand? So మీకు అర్థం అవడం కోసం అది చెప్పాను కానీ బట్ when you are giving answer, you have to give like this. So class is nothing but a blueprint. It contains variables and methods. అంతే. లేకపోతే మామూలుగా అపెక్స్ కాబట్టి variables and methods అనాలి. ఓకే. సో నార్మల్ జావాస్క్రిప్ట్ వాట్ we can call attributes and functions or actions అట్లా అంటారు. ఓకే. So in Apex, what we can call, it contains variables and methods. Understand? నాకు కొంచెం అర్థమైందా? Yes, sir. Hmm. Okay. So tell me, Maestro, what is method syntax? Sir, access modifier, return type, method name, and parameters. Open bracket, close bracket, who will tell? Other person will come and tell. Na? Sorry, sir. You have to tell like a access modifier, return type, method name, brackets, and Brackets, open yes. curly bracket. Semicolon. There, yeah, inside that brackets, you have to write a action, something, anything, code, right? Yes, sir. Okay. So tell me, Sharath, what is the variable declare? How we can declare variable syntax? Declarers. Okay. Access modifier and data type variable names. Correct. If you want to assign data, object name dot variables. In case if you want to call this variable in other classes, other places, you can call object name dot variable name, assign data. Assign it. Yes. Okay. So that is a very basic. Okay. So I think Java one no one is practiced, right? Why, sir? ఎందుకు ప్రాక్టీస్ జావా ఉంది కదా Yes, sir, practice. W3 schools. Yes, sir, practice. But screenshot. Not. Okay. Sure. Subbareddy, tell me, Subbareddy, what is method? Hello, sir. Tell me, what is method? Method is access modifier, return type, method name, and closure brackets, and hello. Yeah, tell me. Tell me, Subbareddy, complete the syntax. And after parenthesis, brackets, what you have to do? After that, we can close flower brackets. Inside flower brackets, we have to do some logic. That is important. Yes. Method law. Okay. Okay. So, Vaishali madam, what is return type? In method, what is the return type? What it will do return type in the method? Vaishali madam, వినిపిస్తుందా? Can you hear me? Vinay, what is return type, Vinay? Vinay, can you hear me? మీతో అందరికి వినిపిస్తుందా? Yes, నా sir. ఆన్సర్. సో వినయ్ అండ్ వైశాలి మేడం, సో మీకు వినిపిస్తుందా? అర్థం కావట్లేదా? యా టెల్ మీ సార్, వాట్ ఈస్ రిటర్న్ టైప్ సార్? ఇఫ్ యూ డోంట్ నో, నో ప్రాబ్లం సార్. ఐ డోంట్ అని చెప్పొచ్చు ఇనిషియల్ క్లాసెస్ కాబట్టి. ఆఫ్టర్ లైక్ 10 classes, you can give answer, no problem. What is return type, sir? What type of data or value we are returning, it is called as return type. Correct. Whenever we give the... Correct. So in the method, whatever it is going to return, like for example, based on the logic in the method, if you are doing, if for example, you are returning some addition of 2 numbers, it is return type is integer, right? In case if you are convert your name into the uppercase, that is a string. Decimal. So based on the method logic, whatever you want to return, that we can use in the return type. So what is void?
Sharath, what is void? If you Yeah, sir, tell me, Vinay. What is void? if you are there is no data type, you are just printing the statement or something, we use void. Not only that is correct, but what you have to say is, We don't in return. case just you want to perform some logic, but we don't want return ante. Okay, sir. Yeah. If you want to perform some logic, you can perform it, but if you don't want it, then you can use a void return type. So Do the normal గా actions. just actions perform చేయాలి, no return type. So generally when we can use void return type is last time someone is asked question, right? For example, you are sending email, sir, in the Apex class. So sending email, what you can return? Even return చేయొచ్చా? No. Yes or We no? just No, sir. Yes, sir. Just sending email, correct? For example, other one is example sending notifications, right? In case example, what you can do? If you want to perform bulk updates using batch Apex, all those things. So that cases we don't want to return anything. So in that case, we can use a void return type. Okay, sir. Okay, sir. So now today we'll discuss some different topics, sir. Okay. Now in the OOPS concept, there are first two things is clear, everyone. One is class, everyone knows what is class, what it contains. And the second one is object. These two are very important. So now we'll discuss about something called constructor, sir. What is constructor? This is also a very important topic. First, OOPS concepts is very important. If you know OOPS concepts, then you can build any type of programming. మనకి OOPS concepts అర్థమైతే even 1000 lines of code కూడా మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. Okay, sir. So now we'll talk about constructor. What is constructor? Okay. First we'll discuss about constructor, then we can see the syntax. Constructor is also one method. Okay. Constructor also nothing but what's that? It is one type of method. Okay. One type of method. But it will not return anything. Okay, in the constructor, what we can do? It will not return anything. Not return anything means what, sir? Even void also. Even void kuda icheyakudadu in the constructor lo. Okay, even void also we cannot use in this constructor. Okay, constructor also same like a method. Okay, but it will not return anything. And not return anything ante even void also we cannot use in the method, constructor method. Okay. So enduku the main purpose of this constructor? What is the purpose of this constructor? Okay, to set default values to class members or variables, anything class variables, we can use mainly constructors. To set default values to class variables, we can use what's that? Constructors. That is the main purpose of constructor is this only. Okay. And one more thing is it will execute whenever class instance is created. And object create చేసినప్పుడు automatically it will execute. You don't need to call again separately like object name dot method name అలా ఏం అవసరం లేదు. Okay. Constructor is nothing but one type of method. It will not return anything. Generally, ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం సార్? To set default values to class variables, we can use the constructor. It will execute whenever the class object is created or class instance is created. ఏమైనా ఒకటే. Class object అయినా or instance అయినా ఒకటే. It's created. Okay. So constructor method name is same like a class name. This is very important. Okay. Constructor name ఎలా ఉంటుంది సార్? Constructor method name. Class name ఏదంటే సేమ్ అలాగే ఉంటుంది constructor method name. Okay. So these 5 points are very important. Okay. Constructor is also one type of method. It will not return anything. To set default values, we can use the constructors. It will execute whenever a class instance or object is created. Constructor method name is sir? Constructor name method name ఏంటి? Same Class like name. class name.
సుబ్బారెడ్డి టెల్ మీ జస్ట్ ఎనీ వన్ క్లాస్ సుబ్బారెడ్డి. నీకు నచ్చిన క్లాస్ పేరు చెప్పు. ఒక క్లాసు ఒక మెథడ్. సార్ నీకు నచ్చిన యూ కెన్ జస్ట్ గివ్ మీ సింటాక్స్ ఎనీ క్లాస్. ఏదైనా తీసుకో, స్టూడెంట్ ఏదైనా తీసుకో ఎగ్జాంపుల్. టెల్ మీ సింటాక్స్ ఫర్ ద క్లాస్ వన్ మెథడ్. ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ క్లాస్ తీసుకో. స్టూడెంట్ క్లాస్ జస్ట్ టేక్ 2 వేరియబుల్స్ లైక్ స్టూడెంట్ నేమ్ అండ్ ఐడి అండ్ వన్ మెథడ్ తీసుకో ఏదన్నా కానీ. టెల్ మీ సింటాక్స్ నా సుబ్బారెడ్డి వినిపిస్తుందా? ఎస్ సార్. టెల్ మీ సింటాక్స్. క్లాస్ సింటాక్స్ ఏంటి? క్లాస్ నేమ్ నీట్ గా చెప్పు. and variable name is equal to new. No. Sir. నేను అడిగింది ఏంటి? క్లాస్ నాట్ ఆబ్జెక్ట్. క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. క్లాస్ సింటాక్స్ ఏంటి అడుగుతాను నేను. Public class. We can example to cursor like that. After that, open flower brackets. చెప్పు ఎగ్జాంపుల్. పబ్లిక్ Class. We can use students. స్టూడెంట్ అనేది ఒక క్లాస్ నేమ్. After that, flower brackets, sir, and we can. సో నార్మల్ గా క్లాస్ లో ఏముంటాయి మనకు? వాట్ క్లాస్ విల్ కంటైన్ వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్. టెల్ మీ 2 వేరియబుల్స్ ఆఫ్ అ క్లాస్. స్టూడెంట్ కి 2 వేరియబుల్స్ చెప్పు. ఏదైనా అట్రిబ్యూట్స్ 2 వేరియబుల్స్. ఎనీ 2 వేరియబుల్స్ ఫర్ ద స్టూడెంట్. Public. String. Student name. ఓకే. Public. ఇంకా Integer. Student row number. ఒక సింపుల్ మెథడ్ ఏదన్నా ఒకటి స్టూడెంట్ సంబంధించింది. ఏదైనా ఒక మెథడ్ తీసుకో స్టూడెంట్ సంబంధించి. జస్ట్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రింట్ చేయ చాలు. స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అని చెప్పి. టెల్ మీ సింటాక్స్. ఐ వాంట్ డిస్ప్లే జస్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అని చెప్పి. Okay, sir. చెప్పు మెథడ్ సింటాక్స్ చెప్పు. ఐ వాంట్ క్రియేట్ ఏ మెథడ్ కాల్ డిస్ప్లే స్టూడెంట్ ఇన్ఫో. Public void student details info, like a student info. చక్క చెప్పాలి సుబ్బారెడ్డి. Sir. సింటాక్స్ చక్క చెప్పాలి. అప్పుడు ఎన్ని రోజులు అయిపోయింది ఇంకా. Okay, sir. సో దిస్ ఈస్ క్లాస్. క్లాస్ కంటైన్స్ ఏంటి సార్? సమ్ వేరియబుల్స్ అండ్ ఒక మెథడ్ ఉంది. ఓకే. సో నౌ జస్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ constructor, right? So what I tell, sir, constructor is also nothing but what? One type of method. So first we'll take one sample class example. Public class. My class name is example. My class అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనుకోండి. ఓకే. మనసి meet yourself. Okay. So this is class, right? So now based on this, so constructor method name ఏంటి సార్? కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్ నేమ్ ఏమి ఎలా ఉంటది? క్లాస్ నేమ్స్. క్లాస్ నేమ్స్. సో క్లాస్ నేమ్ ఏమి ఉంది ఇక్కడ? స్టూడెంట్. సారీ ఇక్కడ మై క్లాస్. సో కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్ నేమ్ ఏంటి? సో ఇప్పుడు ఇది మెథడ్ ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది సార్? వీ హ్యావ్ టు యూజ్ బ్రాకెట్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? మెథడ్ ఆర్ నాట్? మెథడే కదా, రైట్? ఓకే. So constructor method name is same like a class name, right? My class is a class name, so constructor name also is same. It is also one type of method. Yes, it is one type of method. The constructor return type means what it will return? No return type. No return type. So then normally ఇంకేముంటుంది సార్? ఇంకా రిటర్న్ టైప్ ఏదంటే మెథడ్ లో ఏముంటుంది? జస్ట్ యాక్సెస్ మోడిఫైర్ అంతే. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ constructor syntax. Okay, sir. So it is also one type of method. Yes, it is also one type of method. It is method syntax. So it will not do anything. Yes, it will not. There is no return type. Even void also. Void kuda undadu akkada. Okay.
Then it will execute. Okay, we'll discuss these 2 points later. Constructor method name is what, sir? Same like a class name, right? Both are same, right? So this is called constructor. Okay. In this constructor, do we have any parameters? Parameters on M1? No, sir. Okay. So what we can call this constructor is this constructor. ఈ constructor ఏమంటారంటే without parameters constructor. ఏమంటారు సార్ వీటిని? Without parameters constructor అంటారు. For example, I want to get a same constructor with parameters. ఏం చేద్దాం syntax? Same syntax ఏ ఉంటుంది. Just here you can pass the parameters, whatever you want. Understand, sir? This is the syntax for the constructor. Okay. So now we'll create same class in our or we'll see how to student. So this is class. So now tell me, Nagvani, I want to create constructor for this class. I want to create a constructor for student class now. Tell me syntax. Nagvani, వినిపిస్తుందా? No. Yes, sir. Tell me syntax. I want to create constructor for this class now. Access modifier. Data Access type modifier. variable name. Access modifier ఏముంటది? పబ్లిక్ తీసుకుందాం బయట. Then constructor name. Student. Sharath, tell me Sharath, syntax for the constructor. Student method. Type. Student Okay. method. Student Student. open and close brackets. So constructor name is ఏం సార్? Same like a class name. Class. అంతే కదా? Yes. Then it is method, right? Yes. Yes. Is this method written anything? Method ఏమైనా రిటర్న్ చేస్తుంది ఇక్కడ? No, sir. No. అంతే. This is called constructor. So this constructor, what we can call? With parameter, without parameter? Without parameter. Without parameter constructor. Okay. Okay. That's it. Okay. So tell me some 2 variables. When here I want to declare 2 variables, like a student name and student fee, something like that I want to declare. Syntax for the variables. Public Public, string string, student ID. student ID. Okay. Next one public. Hmm. Sorry. Student ID, not student name. Sorry. Okay. Student name. Name. Hmm. Public. Hmm. Integer. Hmm. Student ID. Bracket. Right. Next, That's it. I don't find it. Okay. So here I want to print that 2 variables. I want to print these 2 variables in this constructor. Okay. So Vaishali madam, tell me how we can debug this one. I want to just print these 2 variables here. Madam, how we can print that variables, madam? Vaishali madam, మీరు ఉన్నారా కాల్లో? నా అసలు మీ వాయిస్ కూడా వినిపించట్లా. Subbareddy, how we can print these 2 statements? I want to print both. How we can print here? Go to debug and Go to debug కాదు Subbareddy. sir, I just say print చేయాలి అంతే ఇక్కడ. ఈ 2 names ఇక్కడ print చేయాలి ఇక్కడ. I want to print it. How we okay, can sir. print these 2 variables? System dot debug Hmm. and as student name plus student plus and student names again and again sir, system dot debug student integer ID. Okay.
Okay, sir. So what we have done in this class is ఏం చేస్తాం జస్ట్ మనం ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాము అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ దీని ఏమంటారు దీన్ని Constructor. ఎలా తెలుసు కన్స్ట్రక్టర్ ఇదని చెప్పి మీకు హౌ యూ నో దిస్ ఇస్ కన్స్ట్రక్టర్ నీకు ఎలా తెలుసు It's We like don't have return type, sir. ఇంకా it's like same class, same like class. We So can ఇది main public- important. Class Yeah, name yes, should be sir. same as the constructor names. So by seeing this name we can easily identify. Okay, Yes. class name ఇది నేమ్ సేవ్ ఉందంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కన్స్ట్రక్టర్ సింపుల్ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ నో రిటర్న్ టైప్. No return type. అండర్స్టాండ్? సో ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ సేవ్ అయిందా లేదా సార్? Yes, sir. 7. హౌ యూ నో? In star symbol, yes. Star symbol. No, there is no star symbol, right? So that's why it is saved. Okay. So tell me, Nag, when I want to execute this class now, how we can execute test this class? Sir, debug. Hmm. Open executive anonymous window. Hmm. Tell me. Object same ఉంటుంది. Hmm. Class name, object name. New class name. New class names. How we can call this method? Constructor? Object name dot student construction names. Same like method, right? So Can someone read this message? When this constructor will execute? It will execute whenever class instance object is correct. Correct. Okay. So just you create object, then automatically this will execute. You don't need to call separately. మళ్ళీ మనం separate గా object Okay, name sir. dot method name, it is not required. So whenever you create a class instance or object, so this automatically constructor will execute. Okay. What is sir. the main purpose of this constructor? ఎందుకు మెయిన్ గా ఏం క్లిక్ చేస్తాం మనం కన్స్ట్రక్టర్? వాట్ ఇస్ ద మెయిన్ పర్పస్ సార్? మెయిన్ పర్పస్ ఏంటికి? Default value set to Default values to value. క్లాస్ వేరియబుల్స్. ఓకే, క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ కి డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ అసైన్ చేయడానికి ఇది వచ్చేస్తారు. సో నా ఎనీథింగ్ వీ హావ్ అసైన్ ఫర్ దిస్ వేరియబుల్స్ హియర్, ఫర్ దిస్ వేరియబుల్స్ వీ హావ్ అసైన్ ఎనీ డేటా హియర్? అసైన్ చేసాము, అసైన్ చేసామా No. చేయలేదు? జస్ట్ నో. సో ఇఫ్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ కోడ్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? It will execute or not? Constructor will execute or not, first of all? Execute. Sir. But what is the name field and ID will come? Name ID దగ్గర ఏమొస్తుంది? Null. Null వస్తుంది. Open this. Execute. See? Student name null, student ID null. ఎందుకంటే మనం ఏం అసైన్ చేయలేదు సార్ డేటా. Yes. Yes sir. So the purpose of the constructor, main purpose is ఏంటి? Data assign చేయాలి. So how we can assign data now? So directly call this variable here, student name equals to, I'll call name equals to example Ramcharan. Okay sir. One more thing is sir, ID. Student ID equals to, so integer, right? You can take anything, example 2, 3, 1. That's it. Now click save, Control S. So now we can execute this code. Now if you execute this code, what will happen? Automatically in the constructor we have sent some data, so that automatically this data will print in this space. Understand? Yes. Execute. See Ram Charan, and whatever data we have sent, we can see this data. So that is the main purpose of the constructor. So now I want to create one more constructor with parameters, sir. Okay. Who will tell syntax with parameter syntax? Example, I'll ask one person. So Vinay sir, tell me the syntax I want to create with parameters. Public with the same constructor or with the same class, sir? For this class only I want to create a constructor, but parameter should be there.
Okay. Public. Public Student. student Brackets. brackets. First parameter will be student name Vinay. Curly brackets, close, open and close brackets. Hmm. First parameters will be Vinay. You can take so that is parameter which data types are they? A string Vinay. String. So you cannot give string directly Vinay. So these parameters are nothing but a variables only. Understand, sir? Yeah. What are the parameters? Is nothing but a variables only. So I want to take string Yeah. std String. name. Same. Student name one example. Okay. What is one more parameter? Integer. Integer. Integer student Student ID. ID. See, now this color is not changed. If color is changed, then automatically it is the correct format, right? Now if you see, these are nothing predefined verb. So student ID one. So this is with nothing but what's a Constructor. constructor. But with which constructor? With parameters. This With is with Parameters. parameters. This is without parameters. Okay. So now I want to assign this student name one and student ID one to these variables. ఎలా అసైన్ చేస్తాం సార్? ఈ డేటాని దీనికి అసైన్ చేయాలి. For student name, I want to assign this data to this variable, class variables. How? How can I assign? Student name one equals to, student name equals to, ఏం చేయాలి? ఈ డేటాని అసైన్ చేయాలి, రైట్? బోత్ ఆర్ స్ట్రింగ్ ఓన్స్ ఓన్లీ, కరెక్ట్? అంతే కదా సార్? సో ఫర్ క్లాస్ వేరియబుల్ స్టూడెంట్ ఐడి, I want to assign which data? Student ID. Student ID. So end of the day, what is the purpose of constructor? To set the default values or to assign the data. The main purpose of the constructor is to set default values and set చేసుకోవచ్చు, or you can pass the parameters and assign the data to the class variables. Class variables ki you can set the default values or assign some data. Understand? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now I will click the save. I'll print the same data here again. Okay. I'll click Control A. So now tell me, sir, if I execute this code, what will happen? Which constructor will execute now? ఏ కన్స్ట్రక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సార్ ఇప్పుడు? First one. Why? We have not Without given the parameters. values in This the one will execute or this one will execute? Which one will execute now? Both are constructors only. If I execute this code, which constructor will execute now? first one. First First one. first one, sir. Where we have First given one. the values. Okay, so 1 minute, sir. Or 2 minutes, I'll back. Yeah, sorry, sir.
So if we'll execute this code, which one will execute, sir? First constructor. And this, sir, why first constructor will execute now? Because we didn't give the parameters for the second one. Correct. So here we don't have parameters. That's why it is executing it. Okay. Now I want to execute with parameters, sir. I want to execute this code now. Should give the parameters in the bracket. How many parameters you have to give? 1, 2, 3, Two. 2. Two. What's the first parameter? Parameter Student. name. First one is Student string. Second one is integer. Student ID. Student. Integer. First one is string, right? So string, what I can give? Example, NTR. Second parameter, ID. Example, 1, 2, 3. Right? Now tell me which one will execute. Second constructor. Second one. See, NTR and 1, 2, 3. If I want to execute both constructors here, ఇక్కడ మనం both constructors execute చేయాలంటే ఏం చేయాలి? You can create another object. This is one, student 1 is this one, student 2 is this one. So here I'll give a Ramcharan. Number I'll give a 1 to 4. So if I execute both codes now, what will happen? First one This- not execute. Which will execute now? Second one not. Only second constructor will be executed. Only second constructor will execute. It will execute 2 times. 2 times. అంతే కదా సార్ 2 times ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం కాబట్టి it will execute 2 times. 2 times Yes, will sir. execute both same constructor only. Same Which one? construct- Parameter with one. Parameter. సో మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఏం చేస్తారు? ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు? విచ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అని చెప్పి తెలుసుకోవడానికి హౌ కెన్ ఐడెంటిఫై ఈజీలీ? టు అండర్స్టాండ్ వెరీ We ఈజీలీ. have printing statement. We can give one printing statement here. ఏం చేయొచ్చు సింపుల్ గా అంటే దిస్ ఈస్ విత్ పారామీటర్స్ కన్స్ట్రక్టర్. సో దట్ మనకు అండర్స్టాండ్ అర్థమైపోతుంది ఈజీగా ఏ కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అని చెప్పి. సో మనకి డిబగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇనిషియల్ డేస్. ఓకే, టు అండర్స్టాండ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇనిషియల్ డేస్ వీ షుడ్ యూజ్ అ డిబగ్ మనకు వితౌట్ పారామీటర్స్. సో మనకు అపెక్స్ కూడా అర్థమైనంత వరకు వీ హ్యావ్ టు యూజ్ మోర్ డిబగ్ లాగ్స్. వాట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్, విచ్ వన్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్, రైట్? If I execute these 2 lines, what will happen now? 2 times it will execute only this one only. See? So this is with parameter constructor, first one, Ramcharan 1 to 4. Second one also, which one, sir? This is with the parameter constructor. Rendu kuda with parameters, say. So in case if without parameters and sir, example, now I'll remove this one. Now which one will execute now in the first object? Without parameters. This one will execute now. Second time, whenever I'm creating student to object, which one will execute now? With where? With With parameters, construction. sir. Parameters. One. Hello. Okay. Okay. So now you can see, sir, this is with parameter, without parameter, this is with parameter. Okay, like this, we can execute the constructor. So this is a constructor syntax. The main purpose of constructor is, and main purpose is, sir, constructor syntax. One is to set the default values to the class members or to assign the data. Data ఎలా assign చేసుకోవచ్చు. Either you can pass the parameter or you can do whatever you want. Other thing.
Understand? Yes, sir. To set default value for class members variables. ఇంకోటి ఏంటంటే to allocate data, create instance for objects. What is create instance for objects? I'll tell you later. So now you can remember this one. To set default values for class variables or create instance for objects, we can use a which one? Constructor. Okay, sir. Okay. So same thing you have to practice. సో మీరు దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేసే ముందు ఫస్ట్ జావా ప్రాక్టీస్ చేయండి సార్. సో జావా కన్స్ట్రక్టర్ కనిపిస్తుంది మీకు ఎక్కడైనా? Constructors. So practice this one, you have to practice. Understand, sir? ఇది ప్రాక్టీస్ చేసి ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత you have to do the assignment. Okay, sir. సో మన ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేస్తారంటే టు create any one example called customer class with constructors. Two constructors you have to create. One is with parameter, another is without parameter. Customer కంటే ఏమొస్తాయి సార్ ప్రాపర్టీస్? Customer name, ID, అంతేనా? ID and కస్టమర్ నేమ్, కస్టమర్ ఐడి, number. కస్టమర్ ఫోన్ నంబర్, కస్టమర్ phone ఈమెయిల్ ఐడి, కస్టమర్ number. అడ్రస్. సో ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, నో నీడ్ టు టేక్ మచ్, జస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్, టేక్ 3-4 పారామీటర్స్ అంతే. ఓకే సార్. Okay, sir. కస్టమర్ క్లాస్ విత్ కన్స్ట్రక్టర్స్ వితౌట్ పారామీటర్స్. అనదర్ వన్ ఎగ్జాంపుల్, సో బ్యాంక్ క్లాస్ విత్ కన్స్ట్రక్టర్స్. బ్యాంక్ అంటే ఏమొస్తుంది సార్ ప్రాపర్టీస్? బ్యాంక్ అంటే Account ఏమొస్తుంది? number. Branch name, account name. బ్యాంక్ నేమ్ ఫస్ట్, Bank Bank. bank IFSC code, right? Address, right? All those things. account All number. those things. అకౌంట్ నెంబర్ అవసరం లేదు, అవి కస్టమర్ కి వస్తాయి సార్. మళ్ళీ దాని ఏమంటారంటే సో అతను అకౌంట్ Okay, హోల్డర్ కి అయితే అవన్నీ వస్తాయి. సో బ్యాంక్ అంటే బ్యాంక్ గురించి మాట్లాడాలి. బ్యాంక్ నేమ్, బ్యాంక్ IFSC కోడ్, అడ్రస్ సంథింగ్ Bank అట్లా. address. ఓకే, సో బ్యాంక్ లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు అప్పుడు మనకి అకౌంట్ నెంబర్, లైక్ కస్టమర్ నేమ్, రైట్? కస్టమర్ లైక్ అకౌంట్ టైప్, సేవింగ్, కరెంట్, అవి దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ అగైన్. ఓకే, సో ఇన్ దట్ కేస్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ వన్, దట్ టైమ్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ వన్ ఆల్సో, లైక్ బ్యాంకింగ్ కస్టమర్ అని చెప్పి కూడా ఇచ్చేసుకోవచ్చు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కస్టమర్ క్లాస్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ లైక్ అ బ్యాంకింగ్ కస్టమర్, దెన్ యూ కెన్ యూజ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, సో డూ దిస్ అసైన్మెంట్ నౌ. ఓకే సార్. సో నౌ విల్ డిస్కస్ అబౌట్, టెల్ మీ మేడం. I joined little bit late. So the first one, that public class, which we can see in the screen. So that is without parameter, right? Where we're doing public class. Which And one, madam? in This one, na? first one without, and in the second one, in the bracket only we are adding parameter, right? Correct. So this is with parameter and first is without parameter. Correct, madam. I misread. No, so I was like late, so I'm confused here. No, no. See, I'm also like adding same copy paste. That's Okay. it. This okay. Second one is with parameter. So in the bracket where you're written para, so there we will assign just like you showed in the example, right? Correct. In this case, what happened is, so this is with parameters. This is Okay. without parameters. So Understand, madam? okay, yes, sir. I just wrote it. Yeah. Thank you, sir. Yeah. Okay. Mm. So bank class with the. So
Second one, what we'll discuss is, yeah, I want to discuss about access modifiers. We'll discuss this one also. Can you repeat the assignment, sir, please? Sir, answer? Which one? The assignment you said. So this is Java class assignment, sir. Yeah, So you have to no. open this link. The So here two you have and to practice it. the This second and one. the third. Yeah. So this is you want to create a customer class. Customer class you have to create with constructors. One is without parameter, one is with parameter constructors. You have to create two constructors in the class. Same Okay. for bank class also. You have to create two constructors with parameter. Same like this one, sir. How you create this student class with Okay, without parameters and with parameters, right? Similarly, you have to create a customer class with parameters, without parameters. Banking class with parameters and without parameters. Okay, sir. But you know what is the purpose of constructor, correct? Yes, sir. What is the purpose of constructor, sir? To initialize the values while Correct. the Class members. To assign data to the class members, to initialize the values for the class members, we can use the constructor. That is the main purpose. E point very important. Understand, sir? To initialize class members or to assign default values for the class members, we can use which one? Constructor. So constructor will execute when, sir? Eప్పుడు execute అవుతుంది constructor? when the class is initiated. Correct. When the class is inserted, when we create an object for the class, automatically first execute ఏది sir? అన్నిటికంటే first execute ఏది? Constructor only. Understand? For methods, variables, you have to call object name dot variable name, object name not the name. But to constructor, you need to call anything? To call No, sir. constructor, you no need to call anything. It will once you create object instance, class instance, automatically it will execute. So that's why in the purpose of the constructor. Okay. So then we'll discuss about the access modifiers, sir. So I think most of them knows, right? What are the access modifiers we have mainly? Private. Default. Normally, we have something called protected, public, and global. Okay. So normally we don't have any default keyword, default here. Okay. So normally default means here is if you don't have any variable. Example, I'll take a string student name. Do we have any modifier here for this variable? Unda sir manki emana modifier ikkada. What is the access modifier now here? Do you have anything or we don't have anything now? Access modifier this one. Nothing is there. Nothing. So No, nothing sir. means what, madam? No It is return. nothing but a private. So if we give private student name, so this is also sorry. Private string student name. So anyone knows what is the difference between these two? Both are same, sir. If you give a access modifier, if you don't give anything here, it is private. If you give private, that is also same. Understand, sir? If you're not giving anything here, what is the meaning of that one? మనం ఏమి ఇవ్వకపోతే అక్కడ ఏమనుస్తుంది ఆ మీనింగ్ ప్రైవేట్. అండర్స్టాండ్ అర్థమైందా అవ్వలేదా మీకు? If you are not giving anything for the here access modifier, what is the meaning of this one, sir? A variable which modifier, which access modifier we are using now? Private. Private, sir. So for variable, not only for variable. For example, one method create చేద్దాం. Void display account balance example. So now tell me, this is which method, private method or public method? Which access modifier we are using now here in this case? Any modifier is there here? It should be private then. See, first of all, what is the syntax మనం? ఈ syntax ఏంటిది? Variable ఆ method ఆ constructor ఆ ఏంటిది? Method. Method, correct? So are we using any modifier here now? No, sir. So it means what? Private. Private. Method. Okay. If you're not giving anything by default, it will take what, sir? Private. Private. So sometimes declare the variable. We can't use access modifier also. Correct. So that means it's private only.
Okay, sir. Understand, sir? Okay. So normally, what is the purpose of access modifiers is like if you want to control the visibility of variables, what is the main purpose of this one, sir? Access modifiers, sir? To control ఏంటి visibility of variables, of the variables. methods and classes. Meaning, sir, to control the visibility of variables, methods and classes, we can use access modifiers. Like something is important, right? Example, account balance. Can we show everyone, sir? ATM pin number, can we show everyone? చూపించచ్చా పిన్ నెంబర్ అకౌంట్ No, బ్యాలెన్స్? sir. No, So sir. that time what we can do? You can use the private keyword for variables. Understand? Not only variables, for everything, variables or methods, anything. So which one you want to hide, which one you want to show. So based on that, we can use the access modifiers. Understand now? We'll go one by one now. So private means, so we can access this within the class. Okay, sir. And for example, if you declare any variable in the class, that variable you can access where, sir? Only inside that class, not outside. అది కనిపించదు బయట వాళ్ళకి యాక్సెస్ చేసినా కూడా. Okay. So this one. So this one what, sir? We can access same class or its child class. What is child class? And I'll tell you. Okay. So public. So we can access throughout organization. Throughout organization means what, sir? For example, now we are in which Salesforce are? In the Salesforce are, right? So we can access this variable everywhere. Wherever you want, you can access that variables and methods classes. So this is global. The main purpose of global is mainly we can use for integration, sir. Callouts. I think everyone knows what is integration callouts. Telsa, what is integration callouts, Ante? I think we have done some like a flows, like outbound message also. What is integration, sir? Integration ante enti? Callout ante enti? Different. Web services అనుకోవచ్చు మామూలుగా. మీరు ఏదన్నా అనుకోండి, end of the day all are same. If you want to send data to other system, or other system want to use your system, your Salesforce, that time we should use a global keyword for the classes, variables, methods. Otherwise, they cannot access your Salesforce Apex class outside the organization. Understand, sir? అర్థమైందా? So global, when we can use global, mainly for integrations. Integrations అంటే రెండు systems connect చేయాలనుకున్నప్పుడు Salesforce to SAP, Salesforce to Informatica. So that time, even if you want to access their class, they should use a global keyword. వాళ్ళు మన క్లాసెస్ యాక్చువల్ అన్న కూడా we should use a global keyword in the classes, methods, variables. Understand? అర్థమైందా? Yes, sir. Okay. We'll get one simple class. We'll discuss all its properties now. Class name, I'll give example bank. Okay. So I'll declare some variables here. Example. So private. Integer ATM pin. Public. Public string. Example. Balance.
Okay. So now we have variables here. Okay, sir. Public. Just I want to display this information. I want to print this data. So bank, right? Okay. I'll give an example. I'll take a customer. Instead of bank, I'll take a customer. So integer customer ATM private. Okay. Public string account holder name. Okay. So control C. I'll make customer details. Account holder name. ఇక్కడేమో ATM pin, right? So now what is the access modifier for ATM pin, sir? Where is the access modifier using now? Privates. Private. So can we access this variable outside the class? ఈ క్లాస్ బయట ఎక్కడ వాడుకోవచ్చా ఈ వేరియబుల్ ని? Okay, sir. No. Private means what? We can access this within the class. same class లోనే వాడుకోవచ్చు. We cannot use outside the class. For example, we'll try. మనం outside class అంటే we'll open anonymous window. How we can create objects for customer? Customer. New Customer. customer. So how we can access this variable now? ATM pin. Object name dot. చెప్పండి సార్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ వాట్ వేరియబుల్ నేమ్, రైట్? ATM pin. I'll give example 1 2 3 4. Object name means So what's new. that? Object name లో new స్పేస్ వచ్చేసి క్లాస్ నేమ్ తప్పు W పెట్టాం సార్. What is the error message you're getting, sir? Variable system Variable is not visible. visible. Why? we didn't assign. It is a private. Which variable, sir, this is? Private variables can be accessed Private. outside the class? No, No, sir. No. Inside the class, same class access చేయొచ్చా? Yes, sir. Yes, sir. For example, I want to create a constructor here and I want to give default value for the this one. Tell me how we can initialize. How we can create constructor for this class now? Constructor syntax, come on. Public Public. customer. Constructor. Customer. Okay. Public customer, Method. right? What is the purpose of this constructor? Constructor main purpose ఏంటి? To initialize the class members, to set the default values, correct? So ATM pin number is what, sir? 1122. 1 2 3. Now, for example, I'll print this ATM pin number. So can we access this account holder name here outside? Yes, sir. Why? Yes. Public. 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 Okay. Example I can give. Chiranjeevi. Okay, sir. Now we'll execute this code. So this class is saved or not saved? Save ainda ledo? Not saved. No, How sir. you can, sir? Not, sir. You can see start some. So now if you execute this code,
Okay. So it is not printing. Why? Why it is not printing anything? Why this is not printing here? So are we calling this method? ఎక్కడ కాల్ చేస్తుంది ఈ method ని? No, sir. So No, sir. how it will is good then? పిలిస్తేనే ఎవరు రాదు సార్ ఈ మధ్యలో పిలిచిపోతే ఎట్లా సార్? సార్ పిలిస్తే కూడా రావట్లేదు జనాలు చాలా మంది. క్లాస్ నుంచి చెప్పినా కూడా రావట్లేదు జనాలు. సో పిలకపోతే ఎలా సార్? హౌ వి కెన్ కాల్? Object name dot method. ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ మెథడ్ నేమ్. పిలిస్తే ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. ప్రాబ్లం లేదు దానికి. ఇఫ్ యూర్ నాట్ కాలింగ్ ఐ డోంట్ కమ్. ఎలా వస్తుంది? రాదు. ఓకే. సో execute highlighted. So now you can see customer details, account holder name is Sanjeev, item pin is 1111. So it means what? So public properties ante public variables properties methods you can access where sir? Outside the class. ఈ ఆర్గ్లో ఎక్కడైనా కాల్ Class. చేసుకోవచ్చు. అండర్స్టాండ్ సార్? ఎగ్జాంపుల్ Yes, sir. ఇదే ఉంది సేమ్ కోడ్ ఐఎమ్ కాలింగ్ ఇన్ anonymous window. You can call this class in other place also. Example, I can call this class this code. Example, you can want to call, you can call it here like this. So now what will happen? Can we call this like this? Yes, you can call it wherever you want, right, sir? So we don't have any errors now. Yes, yes. Okay. So whenever you call this method, student method, constructor automatically which one will execute? This one also will execute like this. For example, instead of account holder name, we'll try to call the ATM pin. చూద్దాం ఏమవుతుందో. We'll see. It will throw errors or anything what will happen. ఏమవుతుంది సార్? Can we call it? Or it throw error message? ATM pin. ఏమవుతుంది? Error Eight. message. లైన్ నెంబర్ ఎక్కడ వస్తుంది? 23. 23. సో ATM పిన్ అనేది ఈజ్ నాట్ విజిబుల్. Yes, sir. ఎందుకు కనిపించట్లేదు వీళ్ళకి స్టూడెంట్ వాళ్ళకి? అది సెక్యూరిటీ సార్, అది ప్రైవేట్ యాక్సెస్ మోడిఫైయర్. Private. సో నో వన్ కెన్ Monitoring. యాక్సెస్ ఇట్ ఐదర్ ఇట్ anonymous window ఆర్ అదర్ క్లాస్ ఎక్కడైనా కానీ కాల్ చేయండి. It will not, we cannot access that one. Yes. Understand? Yes, sir. Can we access account holder name? Yes, sir. Yes, we sir. can access. We can, sir. ఎందుకు? Because it is a It was type is equal to public. public. Example, here you can try to call 0. Right? This line will no error now, but line number ఎక్కడ error వస్తుంది మళ్ళీ? Same line 23. because of this one. So public members you can call other places also wherever you want, but private variables, methods, anything you cannot call. For example, we'll చేద్దాం sir. I'll make this method also private. I click save. So I'll teach the example. So can we access that private method here? No, sir. No, sir. Why sir? Because of that method private, only within the class it will work. See, first of all, it save అవ్వలేదు ఇది. Method is not visible wide customer display. So now this class is saved, but where you are getting error now? Student class, line number, ఎక్కడ సార్? 24. 24. ఏమని error వస్తుంది సార్? Method Method is not Method is not visible. wide Why? customers. Why it is not It that was method is private, not sir. private methods we cannot access outside. For example, I'll remove this keyword now here. This is which access modifier now? Private. Private only. So can we save this one or we will get same error now also? Yes, sir. It was We'll same, get I think. same not error. private. Access modifier లేకుంటే by default it is what sir? Private only. Understood now what is the private access? Private and public? Yes, sir. Sir. Understand? Okay, sir. Okay. And protected I mentioned, right? Protected where we can is protected? With the class and child class. Same class or say child class. Okay, sir.
So what you can do child class means that is different topic actually, but I'll tell you one example. Okay, I'll remove this one, not required now. We don't want to call it. Okay. File new Apex class. I'll take I want to take bank as a parent class. Okay, sir. Original. It's not open. So select your classes and So save over class bank అనేది రీనేమ్ చేసాం మనం కస్టమర్ అని చెప్పి I'll open customer. Okay, we don't have any class number. We'll do one thing. We'll discuss this topic tomorrow. Okay. So just complete this one. We'll discuss remaining 2 keywords tomorrow. Okay. Understand, sir? Complete Okay, these sir. assignments tomorrow. Tomorrow we'll discuss remaining keywords and data types, and we'll discuss tomorrow. Okay, sir. Thanks, sir. But join 7:45 sharp, sir. Okay. Late ga join అవ్వకండి. ఎందుకంటే development will